2 Samuel 13, Segundo Samuel 13. And it came to pass after this that Absalom the son of David had a fair sister, whose name was Tamar, and Amnon the son of David loved her. Aconteció después de esto que teniendo Absalón hijo de David una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón hijo de. And Amnon was so vexed that he fell sick for his sister Tamar, for she was a virgin, and Amnon thought it hard for him to do anything to her. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. But Amnon had a friend, whose name was Jonadab, the son of Shema, not certain, David's brother, and Jonadab was a very subtle man. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. And he said unto him, Why art thou, being the king's son, lean from day to day? Wilt thou not tell me? And Amnon said unto him, I love Tamar, my brother Absalom's sister. Y este le dijo, Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí. Y Amnón le respondió, Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón mi hermano. And Jonadab said unto him, Lay thee down on thy bed, and make thyself sick. And when thy father cometh to see thee, say unto him, I pray thee, let my sister Tamar come and give me meat, and dress the meat in my sight, that I may see it and eat it at her hand. Y Jonadab le dijo, Acuéstate en tu cama, y finge, F-I-N-G-E, que estás enfermo, y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, Te ruego que venga mi hermana Tamar, para que me dé de comer, y preparé delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. So Amnon lay down, and made himself sick. And when the king was come to see him, Amnon said unto the king, I pray thee, let Tamar my sister come, and make me a couple of cakes in my sight, that I may eat at her hand. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, Yo te ruego que venga mi hermana Tamar, y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Then David sent home to Tamar, saying, Go now to thy brother Amnon's house, and dress him meat. Y David envió a Tamar a su casa, diciendo, Ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. So Tamar went to her brother Amnon's house, and he was laid down. And she took flour, and kneaded it, and made cakes in his sight, and did bake the cakes. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina, y amasó, e hizo hojuelas delante de él, y las coció. And she took a pan, and poured them out before him, but he refused to eat. And Amnon said, Have out all men from me. And they went out every man from him. Tomó luego la sartén, y la sacó delante de él. Mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, Echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. And Amnon said unto Tamar, Bring the meat into the chamber, that I may eat of thine hand. And Tamar took the cakes which she had made, and brought them into the chamber to Amnon her brother. Entonces Amnón dijo a Tamar, Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. But when she had brought them unto him to eat, he took hold of her,
and said unto her, Come lie with me, my sister. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, y le dijo, Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. And she answered him, Nay, my brother, do not force me, for no such thing ought to be done in Israel. Do not thou this folly. Ella entonces le respondió, No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza. And I, whither shall I cause my shame to go? And as for thee, thou shalt be as one of the fools in Israel. Now therefore I pray thee, speak unto the king, for he will not withhold me from thee. Porque a donde iría yo con mi deshonra, y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Howbeit he would not hearken unto her voice, but being stronger than she, forced her, and lay with her. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó, y se acostó con ella. Then Amnon hated her exceedingly, so that the hatred wherewith he hated her was greater than the love wherewith he had loved her. And Amnon said unto her, Arise, be gone. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón, Levántate y vete. And she said unto him, There is no cause. This evil in sending me away is greater than the other that thou didst unto me. But he would not hearken unto her. Y ella le respondió, No hay razón. Mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír. Then he called his servant that ministered unto him, and said, Put now this woman out from me, and bolt the door after her. Sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, Échame a esta fuera de aquí, y cierra tras ella la puerta. And she had a garment of diverse colors upon her, for with such robes were the king's daughters that were virgins apparelled. Then his servant brought her out, and bolted the door after her. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera, y cerró la puerta tras ella. And Tamar put ashes on her head, and rent her garment of diverse colors that was on her, and laid her hand on her head, and went on crying. Entonces Tamar tomó ceniza a la esparció sobre su cabeza, y rascó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. And Absalom her brother said unto her, Hath Amnon thy brother been with thee? But hold now thy peace, my sister, he is thy brother, regard not this thing. So Tamar remained desolate in her brother Absalom's house. Y le dijo su hermano Absalón, ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. But when King David heard of all these things, he was very wroth. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. And Absalom spake unto his brother Amnon, neither good nor bad. For Absalom hated Amnon, because he had forced his sister Tamar. Mas Absalom no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalom aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. And it came to pass after 2 full years that Absalom had sheep shearers in Baal-Hazor, which is beside Ephraim, and Absalom invited all the king's sons. Aconteció pasados 2 años que Absalom tenía esquiadores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó Absalom a todos los hijos del rey. And Absalom came to the king and said, Behold, now thy servant hath sheep shearers. Let the king, I beseech thee, and his servants go with thy servant. Y vino Absalom al rey y dijo, He aquí tu siervo tiene ahora
esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. And the king said to Absalom, Nay, my son, let us not all now go, lest we be chargeable unto thee. And he pressed them. Howbeit he would not go, but blessed him. Y respondió el rey a Absalom, No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Then said Absalom, If not, I pray thee, let my brother Amnon go with us. And the king said unto him, Why should he go with thee? Entonces dijo Absalom, Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿Para qué ha de ir contigo? But Absalom pressed him that he let Amnon and all the king's sons go with him. Pero como Absalom le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Now Absalom had commanded his servants, saying, Mark ye now, when Amnon's heart is merry with wine, and when I say unto you, Smite Amnon, then kill him, fear not. Have not I commanded you? Be courageous and be valiant. Y Absalom había dado orden a sus criados, diciendo, Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino. Y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. And the servants of Absalom did unto Amnon as Absalom had commanded. Then all the king's sons arose, and every man gat him up upon his mule and fled. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. And it came to pass, while they were in the way, that tidings came to David, saying, Absalom hath slain all the king's sons, and there is not one of them left. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey, y ninguno de ellos ha quedado. Then the king arose and tore his garments and lay on the earth, and all his servants stood with their clothes rent. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. And Jonadab, the son of Shema, David's brother, answered and said, Let not my lord suppose that they have slain all the young men, the king's sons. For Amnon only is dead, for by the appointment of Absalom this hath been determined from the day that he forced his sister Tamar. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Now therefore let not my lord the king take the thing to his heart, to think that all the king's sons are dead, for Amnon only is dead. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. But Absalom fled, and the young man that kept the watch lifted up his eyes and looked, and behold, there came much people by the way of the hillside behind him. Y Absalom huyó, entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. And Jonadab said unto the king, Behold, the king's sons come, as thy servant said, so is it. Y dijo Jonadab al rey, allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. And it came to pass, as soon as he had made an end of speaking, that behold, the king's sons came, and lifted up their voice and wept. And the king also and all his servants wept very sore. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando
su voz lloraron, y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. But Absalom fled and went to Talmai, the son of Ammihud, king of Geshur, and David mourned for his son every day. Mas Absalom huyó y se fue a Talmai, hijo de Ammihud, rey de Geshur, y David lloraba por su hijo todos los días. So Absalom fled and went to Geshur, and was there 3 years. Así huyó Absalom y se fue a Geshur, y estuvo allá 3 años. And the soul of King David longed to go forth unto Absalom, for he was comforted concerning Amnon, seeing he was dead. Y el rey David deseaba ver a Absalom, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. 2 Samuel 13. Segundo Samuel 13.